Hello guys, this is Mr. Market Switch. We're here today to proceed with the program. So for the time being, we wait for other people to join us before we officially start our presentation. Let's give some more time for other people to join us before we officially start. All right, guys, this is Mr. Market Switch. I'm super excited. As I said before, I'm super excited to be here with you tonight. And our presentation today, the topic that we are having tonight is all about price action, guys, and the currency correlation. The concept of price action, and currency correlation. Remember, we are on our first week on this program, and we are still on the theory part. We are still on a theory part. We have not yet moved it to the practical part. We are still on the theory part. Once we are done with the theory part, we're going to move to the practical part, guys. So it's very important for each one of us here to understand this last part of basic of forex, or forex basic. It's very important. If you do not cover the whole thing about price action and the whole thing about currency correlation concept, you may miss up something huge in your trading course. But tonight we're going to cover all of that, and it's going to be wonderful, guys. I tell you what, you're going to enjoy this. You're going to enjoy this. Na kwa sababu wengi hapa ni Waswahili, nafikiri ni vyema nitumie Kiswahili zaidi ili kwamba tuweze kuelewana. Okay, I'm going to share now my presentation so that we can start from there, and everything will be fine, guys. Everything will be fine. Okay, so this is what we're gonna see. Okay, let me do this. All right, it's gonna be fine. It's gonna be fine here, guys. All right, let's take this to. Remember the last time we discussed about the orders, market orders. So we discussed about these market orders. We all know now about market. Remember, this week it was just for simple stuffs. It was just for simple stuffs, guys. Next week we're gonna move to the big stuffs, guys. It's gonna be an advanced training. It's gonna be an advanced mentorship, because we're gonna take down every single trading strategy that you know. We're gonna go through it. I'm not saying we're gonna go through all of it, because we cannot finish it. There is thousands and thousands of trading strategy in the world. We cannot just cover everything, but most of trading strategy, we're gonna go through them, and we're gonna see how we can apply them to the market. Okay, today, before we go now to the practical part, we need to discuss about price action, guys. We need to discuss about price action. The movement that we see in the market, the movement that you see in the forex market, it is referred to price action. The behavior of the market, the movement, upwards movement, a downward movement. We also refer to uptrend, downtrend, sideways or range market. It's all referred to as price action. But this price action, it's like market behavior. Why? Because the price tend to behave somehow similar to what that happened in the past. Kwa kile ambacho tayari kilikwisha kutokea huko nyuma, kina uwezekano wa kutokea baadaye. Ndio maana tunasema this is what we call price action. Now, what is price action? When trader make trading decision, when a trader making a trading decisions based on a repeated price patterns that once formed, they indicate to the trader what direction the market is most likely to move. Kwa hiyo tunaposema price action, manake tunarifaa kile kitendo cha trader kufanya maamuzi kwenye soko, maamuzi ya either kubuy au kusell kwa kuangalia tabia ya soko huko nyuma.
au kwa kuangalia soko lilishafanya nini ama limewahi kufanya nini huko nyuma. So this is what we call price action. Tunatumia past situation or past behavior of the market to predict the future direction of the market. So this is what we refer to as price action. So if we want to know clearly about price action, ni ile tabia ya trader kufanya maamuzi sokoni, either kubuy au kuseli, kwa kuangalia soko lilifanya nini, tabia ya soko huku nyuma ilifanya nini, kwa sababu tunaamini kwamba tabia ya soko huwa inajirudia. Ndio maana huwa tuna trade kwa kutumia resistance na support. Kwa nini? Kwa sababu tunapoona resistance, maana yake tunaangalia soko lilifanya nini huko nyuma. Kama soko lilibehave kwenye hiyo resistance ama lilibehave kwa maana ya kugeuka au kwa maana ya kufanya breakout, then tunaweza tukapata the same indication kwamba yawezekana huko baadaye soko likarudia tabia ambayo liliweza kujirudia huko nyuma. Okay. Kwa tunasema price action trading uses tools like chart patterns. Kwenye price action tunatumia vitu vifuatavyo. Tunatumia vitu kama chart patterns, tunaangalia chart patterns au market patterns, na tunafahamu tunapozungumzia market patterns tunaangalia masuala ya head and shoulder, tunaangalia masuala ya double top, double bottom, triple top, triple bottom, tunaangalia ascending triangle, descending triangle, tunaangalia inverse of head and shoulder, na vitu vingi sana ambavyo tunaviangalia kama market patterns. Lakini pia tunaangalia candlestick patterns. Sawa guys, tunapozungumzia price action maana yake tunaangalia tools ama tunaangalia soko lilikuwa na behave namna gani na likatengeneza vitu gani. Kwa mfano linatengeneza patterns, linatengeneza candlestick patterns, lakini pia tunatumia vitu kama trend lines kuweza kuangalia price action, lakini tunatumia price bands, tunatumia market swing structure like upswings and downswings, tunatumia support and resistance level, tunatumia consolidations, tunatumia Fibonacci retracement levels, tunatumia pivots. Zote hizi ni tools ambazo tunazitumia ama ni vitu ambavyo tunavitumia kwenye kuangalia price action, kwenye kuangalia price action. You see guys? Okay. Kwa mfano tunaweza tukaona hapa kuna, you can see the price action, you see the up, the price moving down, the price moving up. So kuna vitu ambavyo vinakuwa vinafanya soko ama price iweze kumove, na moja ya vitu ambavyo vinafanya price ama soko liweze kumove ni pamoja na hiyo tumesema kuna masuala ya news. Lakini generally price action traders tend to ignore the fundamental analysis, their underlying factor that moves that moves the market. Why? Because they believe everything is already discounted for in the market price. Watu wote ambao tunatumia price action tunaamini kwamba huwa tuna ignore fundamental ama tuna ignore news, tukiamini kwamba news zinakwenda kukamilisha ama zinakwenda kurespect technical setup ama zitakwenda kurespect market price. Sawa. Ndio maana price action traders wengi huwa hatuhangaiki na news. Why? Kwa sababu sisi akili yetu imebase zaidi kwenye price action, kwenye market price. Tunaamini kwamba kila kitu kingine nje ya price action kinakuwa kimeungamanishwa ama kinakamilishwa ndani ya market price ama ndani ya technical setup ya pair husika. Kwa hiyo price action traders hawako sana kwenye fundamental, hawako sana kwenye masuala ya news. Of course, and I can say asilimia 80 ya traders in the world are price action trader. So guys, and that's why tutafocus zaidi tunapoanza masuala practical next week, tutafocus zaidi kwenye price action. Lakini but there is one thing I believe you should not ignore. Kuna vitu ambavyo pamoja na kwamba tunatumia price action, lakini kuna baadhi ya news ambazo lazima tuzizingatie as price action trader. Major economic news announcement like the interest rate decision na non-farm payroll au FOMC. I say hizi news, these are the major news in the forex market. Interest rate is the first major news in the forex market. The other one, we have non-farm payroll
of course for United States economy, and we also have FOREX mostly kwenye United States economy. So guys, pamoja na kwamba price action trader huwa hatuzingatia ama hatuheshimu sana masuala ya fundamental ama economic data, lakini ni muhimu sana kuzingatia hizi news kwa sababu zinaleta impact kubwa, zina move soko katika kiwango kikubwa kwenye forex. Kwa mfano unaweza kaona kitu kama hichi, soko lilikuwa liko kwenye consolidation, something like this, you see. Sasa kuna trader wengi wakiona eneo kama hili, kama mtu ana trade kwa kutumia price action tu, unaweza kuvutiwa pengine kubuy, lakini just imagine when the news happen, the major news, kwa mfano ni interest rate ama imetokea FOMC au imetokea non-farm payroll, labda ulikuwa una buy, lakini inapotokea news unashangaa soko limeenda against. That's why tunasema kwamba kama you are a price action trader, jitahidi basi kunapokuwa na major news, get out of the market, don't trade, stay out of the market. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni price action trader na hautaki kufuatilia news. Lakini kama wewe ni price action trader na unazingatia pia major news, you can still make money kwenye major news. You know how to play zinapokuja major news kama hizi. So it's very important guys, it's very important. Remember, we are talking about the concept of price action na currency correlation. Hatujagusa currency correlation bado tupo kwenye concept of price action. Now, the question is, why price action? Why? Because price action represents collective human behavior. Tunapotazama price action, let me show you guys. Let me show you something here. You need to understand about this. Let me show you guys. I have to show this one. It's very important. It's very important. Okay. I have to show this one, guys. I have to show this one. Nataka nikuonyeshe kwenye uhalisia wake uweze kuona vizuri kabisa. Alright. It's very important. It's very okay. It's here. Tunasema, let me repeat this one. It's very important. Let me repeat this one, guys. Let me repeat this one. Okay. Tunasema, why price action? Why price action? Number one reason, because price action represents. Kwa nini tuna trade kwa kutumia price action? Kwa nini tunazingatia price action? Kwa sababu price action inawakilisha tabia muunganiko za binadamu, kwa maana ya kwamba maamuzi ya watu wanayofanya sokoni. Sawa? Kwa mfano hapa tunasema human behavior in the market creates some specific patterns. Tunapoangalia soko guys, tunapoangalia chart. Let me share this one. Tunapoangalia chart kama hii. Okay? Tunapoangalia chart kama hii. Hizi movement ambazo unaziona up down, up down, up down, up down, up down, up down. Hizi zinawakilisha tabia ya mwanadamu kwenye soko la forex. Usifikiri kwamba hizi tu zinatokea. This is a battle between buyers and sellers. It's a battle between buyers and sellers. The up and down swing, up swing, up down swing, up swing, down swing. It's a battle between buyers and sellers in the market. Kwa hiyo tunaposema why price action, tunaposema because price action represent collective human behavior. Manake price action inakusanya tabia za mwanadamu kwenye soko la forex, maamuzi ya watu kwenye soko la forex ya either kubuy au kusell. Kwa kifupi unaweza kusema price action inakusanya tabia ama inakusanya maamuzi ya sellers na buyers au taarifa za sellers na buyers kwenye soko la forex. Kwa tunachokiona up down kinatengenezwa na maamuzi ya watu sokoni. If you see the market buying here, that means the buyers were in control of this market, but after a very short period of time, you see the sellers came in and started to take control of the market. Kwa hiyo the battle between buyers and sellers wanatengeneza hizi pattern. Unaona pattern kama vile upswing, downswing, lakini unaona pattern kama vile head and shoulder, unaona pattern kama vile inverse of head and shoulder, double top, double bottom, a lot of patterns
tend to be created in the market due to the human behavior or due to the human decision kwenye soko la forex. Kwa hiyo reason ya kwanza ni ya muhimu sana kuizingatia guys. Kwa nini price action? Because price action represent collective human behavior. Kwa tunasema so price action trading is really about understanding the psychology of the market using those patterns. Price action inatufanya tufahamu psychology of the market. That's why you see price hit support level and bounce back up. That's why you see price hits resistance level and heads down. Why? Because of collective human reaction. So let me show you guys. You need to understand about this concept. It's very important. Why price action? Kwa sababu kwenye price action tunazungumzia pia masuala ya resistance and support. Sawa? By the time wewe unasema kwamba okay, by the time wewe unasema guys this is a resistance, sio kwamba ni wewe tu unaona hii kwamba ni resistance. Wako watu wengi wanaona hapa ni resistance kutokea hapa kuja hapa au hii hapa. By the time unasema this is the resistance, you are not the only one. Kwa wewe yawezekana ukafanya decision ya kuseli hapa kwa sababu umeona hii ni resistance, but you are not the only one selling here. You are many of you who are using the same concept of resistance. Kwa kuna watu ambao wanaseli kwenye resistance kama wewe unavyoseli kwenye resistance. Kwa mnapokuwa wengi, kukawa na contract za kutosha, kukawa na positions za kutosha, mnakuwa na uwezo sasa wa remove soko kwenye ule upande ambao unakuwa na position za kutosha. Japokuwa when we come to discuss about market makers method and how to trade like dealers, tutaona that something different. Lakini hichi kitendo cha wewe kuseli kwenye resistance na kubai kwenye support sio kwamba unakiona mwenyewe. Kwa hiyo unapokuwa unaona soko linageuka kwenye support au kwenye resistance, kwa sababu kuna watu wanafanya soko ligeuke mahali pale. Inawezekana ni retail trader au dealers. So you need to understand that concept. Another reason why price action, another reason why price action is this one, guys. Let me share this one. You need to understand about this one too. Price action gives structure to the forex market. The structure you see in the forex market is due to price action. Up move, down move, up move, down move, up swing, down swing, up swing, down swing. Those are the structure. Is a structure unaziona ni kwa sababu ya price action. You can't predict with 100% accuracy where the market will go next. Yes, this is true, guys. Hata kama tunatumia price action huwezi predict 100% accuracy. Not all the time. Not all the time. You see, however, with this price action, you can to an extent predict where the market can potentially go. It's not 100%, but by using price action, you can to an extent predict where the price market can potentially go. No maana tutakuja kuona kwenye practical, tutaona jinsi gani ya kutumia hizo pattern, kutumia vitu mbalimbali hizo na kuweza kujua soko linaelekea wapi. So if you know the structure, you can reduce the uncertainty to some extent and predict with some degrees of certainty where the market will go next. No maana I love trading using price action rather than using the fundamental, because it's more real, and it makes sense. One of the best way to minimize market noise is to trade it from larger time frame instead of trading from smaller time frame. All right, guys. Now, so the last, before we go to that, the last part, why price action? Price action helps reduce noises and false signals. Price action help reduce noises and the false signal. If you are trading with stochastic or CCI indicator, they tend to give two false signals. Guys, I'm here to talk about this indicator. There are people who trade with stochastic and CCI indicator thinking that it will give them a correct signal. Guys, you cannot just rely on that. Usitegemee indicator peke yake kukupa signal ambayo ni nzuri. Utakufa huku unaona. I tell you guys, you die while you see that you are dying. You will be eaten alive. Do not depend on these indicators. You will be eaten alive. So you need to understand. Kwa nini? Tumia price action.
price action inakufanya upunguze makelele, upunguze false signals. Use a naked chart and the price move. So if you understand how to read the price using those patterns, using those tools that I've just explained, you'll be in a good position to make profit. Price action helps to reduce this kind of false signals. Price action is not immune to false signals, but it is a much better option than using other indicator. So it's not, it doesn't mean that it's 100% correct, perfect, but it helps much in reducing false signal. Kwa hiyo, price action also help to reduce noise. What is noise? Market noise is simply, when we talk about market noise, guys, when we talk about market noise, what do we mean? When we talk about market noise, we mean that all the data that distort the picture of the underlying trend. This is mostly due to small price correction as well as volatility. Kuna watu wanatrade kwa kutumia 1 minute time frame. Ukitrade kwa kutumia 1 minute time frame, utaona noises nyingi sana za soko na false signals rather than using a higher time frame. Kwa hiyo njia bora ya kuminimize market noise is to trade from larger time frame. Una trade from larger time frame kurudi. Ndio maana hata mimi nashauri watu wanapokuwa unafanya analysis, anza kufanya analysis, anza hata kuanzia monthly time frame, then shuka weekly, then shuka daily, then shuka 4 hour, njoo 1 hour, njoo mpaka 15 minutes. Find your entry kwenye 15 minutes. Lakini anza kutambua trend of the market. Identify the trend of the market kuanzia kwenye monthly, then shuka kwenye weekly, then njoo kwenye daily, njoo kwenye 4 hour. Kwa nini? Unapoanza kwenye time frame kubwa, kunakuwa hakuna noises nyingi. Then as you go down, unakuta unarudi ukiwa na concept tayari ya kwamba trend kwenye time frame kubwa ni hii, labda ni uptrend au downtrend. Au kama kuna reversal pattern kwamba soko litageuka muda wote, unaanza kuwa makini kwenye ile eneo. Then you come down mpaka kwenye 15 minutes time frame where you can make your list. So tutazungumza hayo next week tutakapoingia kwenye practical, but today I just give you the concept. Okay, kwa mfano, you see this is a 5 minutes time frame. I think audience need 5 minutes time frame. You see, you can see a lot of candles, but this lot of candles you see here, it's a lot of noises, guys. A lot of noises. You see a lot of noises here. Lakini ukiendelea kwenye 4 hour, you see market noise is reduced in the 4 hour time frame compared to 5 minutes time frame. Kwa inaanza kukuonyesha kwenye 4 hour time frame, unaanza kuona okay, kumbe sasa hakuna noises nyingi sana. Lakini uangalia kwenye 5 minutes time frame, a lot of noises. Zinakuchanganya mpaka wakati mwingine unaweza usifanye maamuzi vizuri. Lakini ukiangalia kwenye 4 hour time frame, it's just one candle. Utakuta aka kakendo kadogo hapa, yani ndo kamekusanya madogo yote haya. Lakini kwenye 4 hour ndo kanaonyesha all the details, yani makendo yote haya taarifa zake zimekusanywa kwenye kendo hii moja ambayo unaiona hapa. Aka kadogo hapa kabulishi. See? Kwa hiyo kunakuwa na kupunguza kwa noises, kupungua kwa noises, and that's why I love trading with higher time frame. Kunakuwa hakuna noises. So if you want to trade on smaller time frame, make sure to use trading setup that happen in the larger time frame. This is called multi-time frame trading. All right, guys. Next week nitaongea practically kwa kutazama chart how to trade using multi-time frame trading strategy. Multi-time frame trading strategy. Sawa? Kwa maana kwamba unakuwa unaangalia setup iliyoko kwenye time frame kubwa kufanya decision kwenye smaller time frame. Now, I will teach you next week how to use a setup you see on a larger time frame to trade on a smaller time frame. What tunasema price action trading is about trading with an edge. What is trading edge? You need to understand about trading edge. Trading edge, it means you need to trade when the odds are in your favor. See guys, sisi ambao tunatrade kwa kutumia price action, it's all about trading with an edge. Now, what is an edge? You trade when odds are in your favor. Don't trade when you do not have, usitrade kama hauna evidences za kutosha. Trade ukiwa unajua evidence zote ziko sawa. Kwa mfano, trade with the trend. That is one of the edge that you need to understand. Trade with price action using reliable chart patterns and candlestick patterns. That's number 2. Trend is your friend. Number 1, trend is your friend. Number 2, use reliable chart patterns. Angalia patterns.
head and shoulder, double top, double bottom, inverse of head and shoulder, ascending triangle, descending triangle, and so many others. Trade using support and resistance level. That's number 3. Number 4, make your winners larger than your losing trades. Number 4. Number 5, trade only in larger time frame. Kama unatumia price action, nitakushauri utumie larger time frame peke yake, na nitakufundisha pia kama unataka kutumia smaller time frame, namna gani ya kutumia larger time frame kutrade kwenye smaller time frame. Waiting patiently for the right trade setup and not chasing trade. Don't chase trade, guys. Don't chase trade. I repeat again, do not chase a trade. And wait for the setup. Wait for the right trade. You can wait for the, unaweza ukasubiria trade hata wiki mbili. Ikishaka sawa sawa na jinsi ulivyotaka ndio ukaichapa inavyotakiwa. Unajua watu wengi wa trade kama tuna gambo kwa sababu hatuna patience. Patience ni pamoja na kusubiria trade ikae kwenye maeneo inayotakiwa ili uitandike sawa sawa. Subiri matunda ya hivyo ndio yale. Subiri maembe ya hivyo ndio yale. Ukianza kuyala mapema itakuletea shida mdomoni. Subiri, wait for it. Ikishakaa sawa sawa unaitandika ipasavyo. Wakati mwingine watu walikuwa wanashangaa ninapoingia na lot size ya 25 ama lot size ya 10 kwenye trade, alafu wanajiuliza what the hell is that? Oh guys, mimi nimesubiria hiyo trade mwezi mzima, alafu inakuja kukaa sawa sawa niiache. Ikikaa sawa sawa, odds zangu zikikaa sawa sawa. When my odds are in the right place, I kill them. You have no mess with them. You should not mess with your broker when your odds are in your favor. Guys, this is my slogan. Show no mess when the odds are in your favor. Kama umesubiri trade kwa wiki mbili, odds zako zimekaa sawa, zikishakaa sawa, mtandike broker ipasavyo. Kwa nini? Kwa sababu usipompiga ipasavyo, uwe na uhakika itakubidi tena usubiri tena trade nyingine wiki mbili au wiki 3. Sasa umesubiri muda wote huo alafu amekaa sawa sawa, unamfanyaje? Unamnyoosha ipasavyo, guys. That's how we do things, guys. That's how we become profitable in the market. You see? Chart time, you need chart time to understand the price. That is the other thing. Chart time. Observe the price action of the market. Go back to the past and see how the market had behaved. Hakikisha unafanya analysis, unafanya speculation. Angalia chart, rudi nyuma, angalia soko lifanya nini kule nyuma, angalia uwezekano wa soko kutengeneza the same ama repeat the same behavior. Kuna baadhi ya pair ambazo nitakufundisha next week huwa zinarudia pattern. Unakuta pattern ilitengenezwa miaka 2 iliyopita, mwaka huu inajirudia hivyo hivyo. Unakuta pattern ilitengenezwa wiki iliyopita inajirudia leo hivyo hivyo. So you need to understand how these patterns tend to repeat in the market. Soko huwa lina tabia ya kurudia behavior. Nenda kachunguze vizuri, kuna baadhi ya pia utaona zinarudia tabia vizuri, na unaweza ukatengeneza pesa pale. All right guys. Now, let's discuss a little bit about mass psychology in trading. We are still in the price action, lakini tunazungumza pia kwenye mass psychology. Mass psychology, guys, is something that you need to be careful about. Sawa. Okay. Sokoni kuna makelele mengi, lakini pia masikio yetu yanasikia vitu vingi. Unakuta umeona setup, hiyo setup unashangaa the same setup ambayo umeiona wewe unaona ni kuseli, kuna mwingine anakuambia it's a buy, it's a sell, another one say it's a buy guys, it's a buy guys. Kwa unaanza kuchanganyikiwa, unaanza kumove na mass psychology, inakuyumbisha, inakusumbua. Watu wengi mmepata taabu sana kwenye soko la forex kwa sababu mmekuwa na masikio mengi ya kusikiliza huyu anasema nini, yule anasema nini, yule anasema nini. Unashangaa, unaingia, unatoka, unapigwa, unaingia, unatoka, unatandikwa, unapigwa, yani hueleweki. Kila kelele na ukuja unabebwa nayo. That is what we call mass psychology. Unamwona huyu jamaa hapa anapiga simu, anawapigia washikaji zake simu, anawaambia I have got a stock here that could really excel. Mwingine anasema really excel? Excel? Anasema sell.
Jamaa anaseli. Wanashangilia kweli. Sell. Mwingine anasema this is madness. You see, this is madness. I cannot take it. Anasema goodbye. Buy. Mwingine anasema buy. Buy. Kwa kuna watu wanaanza kubuy. Kwa guys, unakuta wewe unakuwa controlled na mass psychology. Taarifa ambazo ametoa huyu wewe ndo unazisikiliza. Sell kwenye social media. GBPUSD it's a sell. Umeiona kwa jamaa yako ambao unamwamini sana, ambaye unaona ni guru kwenye forex, anakuambia sell, alafu na wewe unasema sell, unaingia tu. Hujafanya analysis, haujatengeneza setup yako, unaingia na wewe kusell. Unachezea za macho za uso mpaka unatafuta mlango wa kutokea huko wapi. Guys, you need to be very careful. You need to do analysis to understand the market on your own. Ukisha understand the market, then unaweza kuona the way unavyokwenda. Kwa hizo ni behavior ambazo zinakuwepo kwenye soko la forex. Okay. Tunazungumza pia price and chart. Remember, we are still on the price action. Tunasema price is value given to a particular instrument, usually in monetary terms, and its value is dependent on supply and demand. Kwa tunapozungumza pia price action, lazima tuzungumze issues za demand and supply. Kwa hiyo tuna kitu tunachoita demand zone. Demand zones on your price charts are around the support level. Support level ndio mahali ambako tunakutana kitu tunachoita demand zone. Mahali ambako buyers come and start buying and driving price up. Kwa demand zone ni kwenye support. Lakini pia if there is an oversupply, price falls and there are more sellers and less buyers. Hiyo tunaita supply zone. Supply zone on your charts are on around the resistance level, where sellers come in and drive the price down due to the fact that there are few buyers. But when the price falls, when the market sells, it's because the sellers are in the control of the market, because there are few buyers and the sellers are now moving the market or driving the price down. See? Now guys, I believe mpaka hapo tayari sasa unaelewa price action ni nini. Price action nini. Sasa nije kwako nisikie kama kuna mtu mwenye swali kabla hatujaendelea kwenye kitu tunachoitwa currency correlation. Nataka nipokee maswali mawili kabla hatujaendelea kwenye kitu kinachoitwa currency correlation. Guys, currency correlation concept is something that you don't need to miss. Nitaielezea vizuri na utashangaa namna ambavyo itakusaidia kwenye kutrade kwenye soko la forex. Kumbuka bado tupo kwenye theory part. Bado tujaingia kwenye practical guys, but I believe you can see how sense it makes. Okay, any question concerning price action? Kama kuna swali? Okay, kama kuna swali ningeweza kama una swali andika kwenye chat page. On your right side here, andika pale kwenye chat page, pale chini unaweza click pale ukaandika swali lako nikaliona. Wakati huu tunaendelea, let me share my presentation again here. Nataka tuendelee kwenye hichi kipengele cha currency correlation. Tuweze kuiona kwa uzuri. Itatusaidia sana. Sana. Niko darasani. Itatusaidia sana. Mwambie kabisa kwamba uko darasani. Asikusumbue kwa darasani. Sawa? Basi mute yourself Magdalena. Naomba mute yourself ili kwamba tuweze kuenda sawa. Okay, price action. Tumeshamaliza. Nataka tuangalie currency correlation. Iko hapa. Tutaiona hapa mara moja. Mnaiona hii You see this guys? Kama mnaiona naomba mniambie niweze kuelewa. Hii inaonekana vizuri Hiyo nimeitoa, ngoja nirudishe this one.
nataka tuzungumze kuhusu the concept of currency correlation. Moja ya kitu ambacho kimesumbua watu wengi. Ni kutokujua masuala haya. Yeah, inaonekana. Yeah, nice. Watu wengi hawajui hii concept ya currency correlation, kwa hiyo hata kuchagua pair za kutrade Kiongozi, sauti haitoki. Hello. Ngoja niweke. Hello. Nakusikia. Nimerekebisha. Ngoja niweke sawa. Okay, sawa. Niweke sawa hiyo. Alright. Nashukuru kwa kunisaidia hapo. Okay guys, we are talking about the concept of currency correlation. Now, the most important question is why currency correlation? Kwa nini tunazingatia currency correlation? Kwa sababu this concept will help you guys to avoid taking the same position with several correlated currency pairs at the same time, and so you do not increase your risk. Najua wengi hamjanielewa hapa, naomba nielezee. Wewe unaingia sokoni, unachagua, nitakuonyesha pale. Unachagua position, unachukua position moja ya pair tofauti, lakini hizo pair tofauti zinakuwa correlated. Kwa maana gani? Let's say umechukua Euro USD na USD Swiss franc. Umechukua Euro USD inafanyaje? Ina sell, USD Swiss franc ina buy. Sawa? Okay, ukaseli Euro USD alafu ukabai USD Swiss franc. Maana yake nini? Maana yake umechukua pair mbili tofauti lakini ambazo zina correlate negatively. Kwa hiyo endapo soko litageuka kwenye hizo pair, kwa mfano Euro USD kama ina seli, maana yake iko upande wako, kama ina buy yuko upande wako. Ikigeuka tu Euro USD ikigeuka tu from selling ikaanza kubuy, maana yake na USD Swiss franc itageuka from buying to sell. Kwa hiyo hapo umechukua pair tofauti lakini ambazo endapo soko litageuka zinageuka zote. Sawa? Kwa hiyo unakuwa umeongeza riski. Kwa masuala ya risk management tunasema ukijua currency correlation itakusaidia kuepuka kuchukua position nyingi ambazo utashindwa kuzicontrol risk yake endapo zitageuka, lakini hizo positions zinakuwa hizo pairs zinakuwa ziko correlated. So additionally, you have already taken opposite position with the currency pair that move against each other at the same time. Faida nyingine ya kujifunza currency correlation ni kwamba itakusaidia kuepuka kuchukua opposite position. Kwa maana kwamba, kwa mfano, kama Euro USD tunajua kama Euro USD na sell, maana yake USD Swiss franc itakuwa na buy. Nitakuwa kitu cha ajabu sana ukisell Euro USD at the same time ukasell USD Swiss franc. Utakuwa moja iko kwenye profit, nyingine inakuwa kwenye loss. Kwa utakuwa umekosea. Kwa nini? Kwa sababu wakati Euro USD mara nyingi siku zote
Euro USD tunasema zina correlation ya pamoja, zina correlate to the big times. Ukikuta USD na sell, uwe na uhakika USD Swiss franc itakuwa ina buy big times. Labda niwaonyeshe mfano, maana yake nikiongea kwa maneno itakuwa inawasumbua. Okay. Ngoja nikuonyeshe. Let's take an example of Euro USD na USD Swiss franc. Hii guys, hii hapa ni Euro USD. Unaona hichi kitendo cha Euro USD? Sawa? Angalia ni pips ngapi? Tokea hapa juu mpaka pale chini. Ni pips 812.5. Sawa? Angalia hii move. Nenda kaangalia sasa USD Swiss franc. Hii sina sell, utakuta USD Swiss franc ina buy kwa mfumo huu, yani kwa at least kwa mfanano huu, lakini ina buy. Badala ya kwenda chini inapanda juu. Look at this. You see? Yani zinafanana kwa namna ile ile. Ukiangalia pips hapa kuanzia hapa chini mpaka pale juu zinatofautiana kidogo. Hizi hapa ni pips 713. Unaona? Zinatofautiana kidogo sana. Tena ni kwa sababu Swiss franc imekuwa na nguvu sokoni kwa sababu ni safe haven economy. Lakini unaona hii ni move ya kubuy, hii ni move ya kusell. Kwa hiyo when USD is selling, USD Swiss franc will be buying. Kwa hiyo currency correlation concept inakusaidia sana kuweza kuepuka majanga ya either labda Euro USD kusell na huku una sell USD Swiss franc, inakusaidia kuepuka majanga kama haya. Unakuwa unajua kabisa kwamba kama hii inafanya hivi, ile nyingine itakuwa inafanya tendo lingine. Okay. Tuangalie hapa. Number 2. This concept will help you to predict the direction and the movement of currency pair through the signals that you see on the other correlated currency pair. Maana yake unaweza ukafanya analysis ya pair moja, kwa mfano hapo Euro USD, ukajua kabisa kwamba kama nimefanya analysis nikaona kuna selling kwenye Euro USD, basi ile pair nyingine sina hata haja ya kufanya analysis kwa sababu najua itakuwa ina buy. Yaani USD Swiss franc. You see? Kwa hii inakusaidia sana. Itakuwa inakusaidia sana. Now, twende hapa. Hapa ndo penyewe nataka tuangalie hapa. Hapa ndo kwenye mambo yote ambayo yapo kwenye maandishi kule. Sawa? Take a look at this guys. Do you see this chart? Wala isikuchanganya, ni chart rahisi sana kuielewa. Na utanielewa tu. Angalia hapa, do you see this Euro USD? Sawa? Hii mishale ya kupanda inaonyesha pair is strengthening au pair is gaining strength. Kwa hiyo kama ina gain strength maana yake inapanda. Sawa? Mishale miwili ya juu inaonyesha pair is moving up strongly. Pair is moving up strongly. Mshale mmoja chini unaonyesha pair is weakening. Mishale miwili inaonyesha pair is moving down strongly. Now, if ukiingia sokoni sasa ukakuta Euro USD ina buy, and if Euro USD is buying, kwa maana kwamba ina buy, and USD JPY is buying, uwe na uhakika Euro JPY itakuwa na buy big times. Yaani itakuwa na buy sana sana sana. Why? Kwa sababu ifuatayo. Kama Euro USD is buying, manake Euro is stronger than USD. Siku zote pair inapokuwa na buy, sawa? Pair inapokuwa na buy, manake base currency is stronger than quoted currency. Ile pair ya kwanza, ile base currency inakuwa ni strong than the quoted currency, ndio maana soko lina buy. Sawa? Kwa hapa kwenye Euro USD ukikuta ina buy, manake Euro ina nguvu kuliko USD, ndio maana Euro inafanyaje? Ina buy. Sasa kama hapa Euro ina nguvu kuliko USD, angalia sasa hivi. Hapa ni kesi tofauti. USD sasa hivi ina nguvu kuliko JPY. Sawa? Manake hapa USD ilikuwa weak against nani? Euro. Lakini sasa hivi hapa USD ni strong against Japanese yen. Sasa kama Euro USD, kama Euro ilikuwa na nguvu kuliko USD, ikawa ina buy, na hapa USD ina nguvu kuliko JPY ikawa na buy, manake JPY hapa ni weak zaidi ya nani? USD. Sasa itakuwaje endapo utaunganisha Euro
na JPY. Yaani itakuwaje ukimuunganisha mbabe wa USD ambaye ni euro, mbabe wa USD ambaye ni euro ambaye alikuwa strong against USD, ukamuunganisha na mbabe na kilaza wa USD ambaye kilaza wa USD hapa kwenye hii case, kwenye hii pair ni Japanese yen. Manake kama ukimchukua mbabe wa euro ukamuunganisha na kilaza wa Japanese yen, manake itakuwa ni double impact. It will be a double impact. Manake nini? Manake euro JPY itakuwa ndo inabai sana kuliko pair nyingine yoyote kati ya euro USD na USD JPY. Kwa hiyo guys, kama umeingia sokoni ukafanya analysis ukaona buying setup kwenye euro USD na at the same time ukaona buying setup kwenye USD JPY, achana na hizi mbili hazitakupa hela. Nenda kwenye hii hapa ambayo iko correlated. Nenda kwenye euro JPY. Euro JPY ndio itakuwa na big impact. Kwa nini? Kwa sababu euro JPY itakuwa imeunganisha mbabe wa USD na itakuwa imeunganisha na kilaza wa USD. Mbabe wa USD ni euro na kilaza wa USD hapa ni Japanese yen. Kwa hiyo itakuwa ni double impact. Itakuwa ndio ina buy big time. Itakuwa na volatility kubwa sana ya kubai kuliko hizi zingine. Kuna mtu hajanielewa. Ngoja nirudie. Euro USD is buying. Manake kama euro USD is buying, manake base currency is stronger than quoted currency. Popote utakapoona pair ina buy, manake ile currency ya kwanza ina nguvu kuliko ile currency ya pili. Na nilishasema currency ya kwanza ina act kama commodity, lakini japokuwa ni fedha. Ile currency ya pili inakuwa ndio kama fedha inayonunua ile currency ya kwanza, base currency. Sasa umeingia sokoni ukakuta euro USD is buying. Sawa? Na at the same time ukaona kuna buying USD JPY is buying. Pair ya kukimbilia kubai so euro, achana na euro USD, achana na USD JPY. Nenda kwenye euro JPY ndio itakuwa na volatility kubwa, itakuwa na movement kubwa. Kwa nini? Kwa sababu euro JPY itakuwa imemuunganisha mbabe wa euro na kilaza wa Japanese yen. Kwa hiyo euro ambayo ilikuwa stronger against USD, sawa? Au mbabe wa USD ambaye ni euro hapa umemuunganisha na kilaza wa USD hapa ambaye ni Japanese yen. Kwa hiyo hii ndio itakuwa na big impact. Bila shaka umenielewa sasa. Umeanza kunielewa sasa hapo vizuri. Kwa sasa kama umenielewa vizuri, manake na mifano mingine inayofuata inakuwa ya namna hiyo hiyo. Lakini katika pair tofauti. Umeingia sokoni umekuta GBP USD is buying. Alafu at the same time unaangalia unaona USD JPY is buying. Nenda kaunganishe kaangalie GBP JPY itakuwa inafanya nini. Kimsingi hizi pair tunazipata, hizi za huku tunazipata kwa kucross hizi major pair mbili. Kumbuka hizi ni major pair kwa sababu zina USD. When you cross a major pair and another major pair, you get a cross pair. Ndio maana hizi zote huku unaziona ni cross pair. Hakuna major pair huku, ni cross pair. Sawa? Major pair ni zile ambazo zina USD. Tunaelewana? Kwa hiyo hizi huku ni cross pair. Kwa GBP USD ina buy, manake pound ni mbabe wa USD hapa. Lakini hapa USD JPY is buy, manake USD hapa sasa hivi ni mbabe wa Japanese yen. Je, itakuwaje ukimuunganisha mbabe wa USD ambaye USD alikuwa mbabe wa Japanese, ukamuunganisha mbabe wa USD hapa na kilaza wa USD hapa ambaye Japanese? Maana yake GBP JPY itakuwa ndio ina buy big time. Volatility ya GBP JPY ndio itakuwa kubwa zaidi kuliko GBP USD na hata USD JPY. Ndio maana guys, unapoingia sokoni ukaona setup GBP USD is buying na USD JPY is buying, utakuta pound Japanese yen iko mbali sana, ina buy kwa speed ya light, imeshafika mbali mno. So you need to understand this concept to help you. Okay, labda umeangalia AUD USD is buying. Afu at the same time unaangalia USD JPY is buying. Je, AUD JPY itakuwa inafanyaje? Itakuwa ina buy big time. Big time, big time, big time. Umeingia umekuta GBP USD is buying. Alafu USD Swiss franc is buying. Maana yake sasa chukua mbabe wa USD hapa ambaye ni pound muunganishe na mbabe wa Swiss franc hapa. Maana yake utapata GBP Swiss franc. Maana yake GBP Swiss franc ndio itakuwa na buy big times. Umeingia umekuta euro USD is buying na USD Swiss franc is buying. Chukua mbabe wa USD hapa euro muunganishe na kilaza wa USD Swiss franc hapa ambaye ni Swiss franc, utaona euro Swiss franc itakuwa na buy big times. Kwa hiyo ni kwenye buying case. Kuna mixed reaction. Sasa hizi naona hapa na hapa zinafanana, alafu kunakuwa zinaenda upande mmoja, lakini inakuwa double impact, single impact, double impact. Sasa unakuta kuna mixed reaction. Unakuta euro USD is buying lakini AUD USD is selling.
Manake guys, hii nani hii kitu hapa currency correlation inatakiwa iwe ni trading manual yako ya kufanya scanning ya pairs kwenye soko la forex kabla hujaamua ni pair ipi ya kutrade sokoni. Yaani unapaswa kuwa nayo mezani, unafanya scanning yako kuangalia correlation, unaangalia alafu inakusaidia sasa kuselect kwamba leo nitatrade pair 1 2 3 kwa sababu naamini ndizo zitakazokuwa na movement kubwa sokoni. Itakusaidia sana. Umeingia sokoni umekuta euro USD is buying, alafu at the same time unaona AUD USD is selling. Sawa? Kama AUD USD is selling, maana yake hapa kwenye case USD ni stronger than AUD, ndio maana ina sell, inaenda chini. Kama euro USD is buying, maana yake euro is stronger than USD. Kwa hiyo hapa unachukua mbabe wa USD ambaye ni euro, unamuunganisha huyu mbabe wa USD na kilaza wa USD. Kilaza wa USD hapa sasa hivi ni nani? Ni AUD. Kwa nini? Kwa sababu USD hapa ina sell, AUD USD ina sell, kwa hiyo USD ni stronger. Tunaposema a pair is selling, kama pair ina selling, manake quoted currency ni stronger than base currency. You see, you do understand that guys. Kwa hiyo hapa kilaza sasa hivi ni AUD. Kwa nini? Kwa sababu ina sell. Na ikiwa ina sell manake ile currency ya pili ndio inakuwa na nguvu kuliko ile ya kwanza. Kwa unamchukua mbabe wa USD unamuunganisha na kilaza wa nani? Kilaza wa USD ambaye ni AUD. Unakuta euro AUD ina sell big times. Naomba nikuonyeshe mfano kwenye soko la forex. Na kuonyesha mfano hasa kwenye euro AUD. See guys, turudi hapa. Angalia mfano. Kuna wiki iliyopita nafikiri euro AUD ilipanda sana juu. Nataka uone kwa nini ilipanda juu. Kwa kutumia tu currency correlation itakusaidia kujifunza kitu cha muhimu sana pale ambacho kitakusaidia maisha yako yote. See guys, unaona hii euro AUD ilipanda sana juu mpaka huku, panda sana mpaka huku. Sasa ukiangalia euro AUD, manake kama euro AUD ilikuwa inapanda, manake AUD ilikuwa very weak. Ilikuwa very weak against what? Tunaangalia USD, AUD USD. Utakuta AUD USD ilikuwa na seli sana. Ilikuwa ina seli sana. Utakuta AUD USD ilikuwa na seli mno. You see? Kwa unaweza kaona. Unaona hii currency correlation ilivyo magic guys. Ilikuwa na seli sana. AUD USD ilikuwa na seli mno. Kwa kama ilikuwa na seli mno maana yake ilikuwa weak. Sasa ukiambatanisha euro AUD lazima ingekuwa ina buy mno. Na hizi ni pips nafikiri zinafika 1000 hizi. Piga hapa. Ni pips 3659. 3667.7 pips. 3667.7. Guys, can you imagine? It's a lot of pips. A lot of pips. Just imagine. Hatujamaliza. Nataka tumalizie hichi kitu. Okay, sasa hii ni mixed reaction. Tunaweza tukapata kesi nyingine kama hii hapa. Unakuta USD Swiss franc is selling. Kama USD Swiss franc is selling maana yake nini? Maana yake Swiss franc ni stronger than USD. Sawa? Sasa kama USD Swiss franc is selling, alafu at the same time ukaona USD JPY is buying, kwa maana kwamba USD is stronger than Japanese yen. Sasa itakuwaje ukiunganisha Swiss franc ambaye ni stronger ukamunganisha na kilaza wa USD hapa ambaye ni Japanese yen? Maana yake Swiss franc JPY itakuwa ina buy big times. Guys, ukienda kwa namna hii itakurahisishia kufanya analysis sokoni. Unaweza ukaja kufanya analysis ya Swiss franc JPY, ukaona Swiss franc JPY ina setup ya kubuy. Je, inalandana na hichi cha huku? Je, USD Swiss franc itakuwa inafanya nini? USD JPY itakuwa inafanya nini? Inakusaidia kwenye currency correlation na mambo yanakwenda vizuri. Kwa kwenye kesi ya huku manake unakuwa tu unabadilisha unafanya tu opposite yake. Kama euro USD kwa mfano hapo, kama euro USD is what? Euro USD is selling, manake USD is stronger than euro, na hapa USD JPY is selling, manake JPY is stronger than USD. Sasa chukua mbabe wa USD ambaye ni Japanese yen hapa, muunganishe na kilaza wa USD ambaye ni euro. Unafanya tu vice versa yake. Manake huyu ni weak.
Ukimunganisha na mbabe wa USD, manake euro JPY itakuwa ina sell big times. JPY itakuwa na nguvu sana. The same apply to the rest and the mixed exchange. Kwa hiyo tunatafsiri hivyo mpaka tunafikia mwisho. Guys, muda wetu umeisha, sasa hivi ni saa 4:03. Sina mengi ya kusema mpaka hapo. Labda nikaribishe kama kuna maswali. Let me invite you if you have any question, guys. It's your time to ask any question you have ili tuweze kumalizia presentation yetu leo. Kumbuka guys, tunafanya hivi kila siku. Na hii program ya mentorship ipo kwa ajili ya wale ambao wana account na hot forex. Leo tumefanya bonus, nikashare linki kwenye magrupu yote kwa lengo ya kwamba muone tunachokifanya hapa ni kitu ambacho ni productive na kinasaidia watu. Tunafanya hivi kila siku kwa watu ambao wamefungua account na hot forex na wamefund account zao at least $5 na kuendelea $100. Ukishafungua account kwa hot forex ukafund account yako, unapata madarasa haya bure. Kinyume na hapo utatakiwa ulipie shilingi 50,000 kila mwezi ili uweze kupata haya madarasa. Tumeelewana guys? Kwa hiyo jitahidi sana kufungua account kwa hot forex na hakikisha unafund account yako. Ukikwama popote niambie, wasiliana na mimi kwa namba zifuatazo: 0758 43 37 03. Tuwasiliane tuweze kuona jinsi gani ya kusaidiana. Lakini yule uweze kufungua account yako. Lakini kama haujafungua account kwa hot forex, hatuna bonus nyingine. Kesho tutaendelea tu na watu ambao wapo kwenye mentorship ambao wamefungua account kwa hot forex na wamefund account zao na wana trade na hot forex. Sawa? Hot forex ni broker mkubwa duniani, yuko regulated, ni broker mwenye heshima zake, mwenye awadi nyingi sana duniani kwa service zake, na hivi karibuni tunaweza tukawa na ofisi kubwa sana ya hot forex Tanzania. So guys, labda nipokee maswali yenu. Kuna mtu anasema what about GBP NZD? Unataka kujua nini kwenye GBP NZD? Jinsi gani inafanya correlation? Jitahidi kupata hii kitu hapa. Bahati nzuri unaweza kwa Google ukaipata tu. Ukigoogle tu unaipata. Kwenye correlation. Kwenye correlation unaweza ukagoogle ukaipata na kwa hiyo kwenye hizi pair unaweza ukaweka pair nyingi utakavyo. Unaweza ukajaza mapea mengi utakavyo. Kwa mfano hapo unaweza usiwe na nani na GBP USD, ukawa na GBP NZD. Sawa? Ukawa na GBP NZD alafu hapo ukawa na NZD labda USD. Sawa? Alafu ukaona jinsi gani ya kufanya ili uweze kupata correlation. Una correlate wewe mwenyewe. Kwa hiyo sio lazima uchukue hizi ambazo hapa sijawekwa zote. Unaweza ukatafuta zingine ukazipangilia wewe, ukazipea na pea zingine, alafu ukapata ya kwako ambayo inaweza kwenda kulingana na kile ambacho unakitaka. Kwa hiyo that's how it is. Inaweza ikakusaidia pia zaidi. Thank you guys. Kama kuna swali lingine, Magdalena naona umenyosha mkono, please welcome. Not Magdalena, someone call. Mimi naomba kuongea. Yes, karibu. Yeah. Lakini hatukuoni Magdalena. Weka picha hata basi tukuone. Unajua wewe ni the only lady here. Sijajua kama tuna msichana mwingine. Mimi nauliza hivi. Weka video tukuone. Ukienda pale kwenye start video pale chini unaweza ukaweka tukakuona vizuri. Ila kama haupo kwenye mazingira ya kuweka video ili tukuone basi okay. Kama haupo kwenye mazingira ya kuweka video unaweza ukaongea tu tukakusikiliza. Karibu sana. Naomba kuongea. Sawa, ongea. Mnanisikia? Kwa mfano, yes. Ukiangalia ule mfano hapo ulikuwa unatuonyesha hapo. Kwa mfano utajuaje hii ni euro USD ni kubai au hii ni kuseli ili uweze kuunganisha hizo pair? Unaangalia kitu gani kinakuwa kinakuonyesha? Okay, sasa kwenye hilo eneo ndio eneo ambalo tutadili nalo next week kwa sababu tunaingia sasa kwenye analysis. Sawa? You have to analyze the market. Lazima uanalyze soko na kujua setup imekaaje, kama ni setup ya kubai ama ni setup ya kusell.
Kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi ambavyo tunafanya. Kwa hiyo lazima ufanye analysis, sio kuangalia tu kwa macho, no. Unafanya analysis, unaangalia setup. Ukikuta kwenye Euro USD kuna setup ya kubuy, alafu USD JPY kuna kubuy, wewe unachofanya unalinganisha tu pale, una correlate zile pair, afu unaangalia pair ipi ya kuangalia, kuianalyze ama ya kuiangalia kwa jicho la tatu. Unajua kabisa okay, hapa ni kwenda kuangalia Euro JPY niweze kupata fursa ambayo itakuwa na volatility kubwa zaidi. Kwa hiyo hizi zinakusaidia kwa namna hiyo. Kwa hiyo inakusaidia hasa kwenye kuangalia pair za kuanza kutrade nazo. Kwa ukiwa nayo kama trade manual inakuongoza. Okay, ni analyze pair ipi, alafu inisaidie kufahamu pair ipi ya kutrade. Kwa hiyo ndo msingi ambao tumeujenga huo katika mfumo huo wa nadharia, lakini wiki kesho tutaanza sasa kuanalyze soko kwa kutumia hizi concept ambazo tayari tumeshazishika. Nafikiri tumeelewana hapo. Ndio. Yes. Someone is asking, Yusufu Makiwa is asking, currency correlation tunaangalia kwa muda gani? Kama nilivyosema, currency correlation unaangalia kwa kutumia multi time frame. Setup ile ni vyema uanalyze soko kwa kutumia multi time frame, lakini pia inategemea na aina ya trader you are. Sawa? If you are a day trader, huna haja ya kuangalia huna haja ya kubezi sana kwenye time frame kubwa kwa maana ya kutrade, japokuwa kwa maana ya kuanalyze ni sahihi. Unaweza kuanza kwenye daily time frame, 4 hour time frame, 1 hour time frame, 15 minutes time frame. Ukiona kuna kuwa na setup ambazo zinakupa correlation fulani, itakusaidia sasa ama itakuongoza wewe kufanya maamuzi pia ipi ya kutrade. Mark Clean, you have raised your hand. Na nimeona mkono wako umenyosha mkono. Una swali? Karibu. Okay, mimi kwa upande wangu nilikuwa naomba kuuliza. Ongeza sauti kidogo. Nasema kwa upande wangu nilikuwa naomba kuuliza kuhusu hizo pair ambazo ulikuwa nasema zinaweza zikashabiana. Mfano kama USD na hiyo USD JPY. Hii ikiwa ikiwa ina buy huko kwenye hizi ambayo ni strong ya euro na weak strong ya USD na weak ya USD inaweza ikawa ina buy. Sasa swali langu mimi liko hivi, ilishawahi kutokea kwamba huku ikawa ina buy kwenye euro USD na USD JPY ikawa ina buy, alafu kwenye hizi pair mbili ambayo ni strong na weak ya USD ikawa against? Of course soko linabadilika na hizo scenario huwa zinatokea kwenye soko, kwamba kunakuwa na mixed reaction, na hii inatokea mara nyingi sana wakati kunakuwa na economic data, major economic data, kunakuwa na news mbalimbali sokoni. Kwa hiyo ndo maana watu wengi ambao tuna trade price action, ambao ni price action trader, huwa tunakuwa mbali sana na masuala ya fundamental, tukiamini kwamba yote yako yamefungamanishwa ndani ya technical setup. Lakini kuna zile news kubwa huwa zinavuruga kabisa soko, hasa kwenye price action, kwenye masuala ya technical setup. Kwa hiyo hizo mixed reaction zipo, zinatokea, na zinapotokea ni kwa sababu ya ile concept kwamba the market is not 100% predictable, na hawawezi wakalifanya soko liwe 100% predictable kwa sababu lita collapse. Kwa hiyo haiwezi, na ingekuwa ni easy tu kwenye currency correlation, ni easy tu kama ambavyo naelezea hapa, watu wengi wangetrade tu kwa kuangalia currency correlation. Yani wangekuwa wanatumia currency correlation tu kutengeneza pesa sokoni, which is not. Ndio maana tunajifunza tufahamu vitu vingi sana ili vitutengenezee mfumo thabiti wa kutrade kwenye soko la forex. Kwa hiyo you are very right my lady, kwamba it happens like that. Wakati mwingine kunakuwa na mixed reaction, na wakati mwingine unaona kabisa kwamba things are not exactly the way they're supposed to be. Na ukiona hivyo, ukiona kunakuwa na mixed reaction, I suggest you better not consider the last pair, ile ya mwisho. You better go with individual pair. Usitrade kama correlation ukatafuta ile correlated pair ile yenye impact kubwa, itakuchanganya. Kwa hiyo you better go with the single currency pair ambayo inakupa clear setup. Okay.
Someone is asking. Yes, Sorry, ma'am. Mr. Tumeelewana hapo Macklin? Ya, nimekuelewa, asante. Haya, karibu. Someone is asking, sorry Mr. Market Switch, nahitaji kujua njia za kudeposit hot forex. Hot forex una deposit kwa njia nyingi vibaya mno. Una deposit kwa Visa card, una deposit kwa Mastercard, una deposit kwa Skrill. I recommend watu mtumie zaidi Skrill guys. E-wallet ni more safe compared to other method kwa sababu ya changamoto za kibenki tulizonazo Tanzania. Lakini there is no problem, unaweza kutumia wire transfer pia, ukatumia Netela, ukatumia Bitcoin, kwa kutumia Skrill, ukatumia Bitcoin kwa kutumia BitPay, ukatumia Bitcash na vitu vingine vingi tu ambao viko pale. Kuna njia lukuki. Ukiface tatizo lolote kwenye hot forex, please make sure you see me. I will help you. I hope nimejibu hilo swali. Swali lingine, kama kuna swali lingine, if there is another question. Guys, haya maswali yenu mengine mengi tutayajibu kuanzia Jumatatu kuendelea tutakapoanza kudili na chati. Kuanzia Jumatatu kuendelea hatutadili na notes. Notes tutaziweka kapuni, tunadili na chati, tutaongea na chati. We talk with chart. Tutaanalyze soko, tutaangalia soko na tutaenda hatua kwa hatua na tutatengeneza pesa. We're going to print money guys. We're going to print a lot of money through what we're gonna learn. Na baada ya hii mentorship guys, I tell you what, watu wote ambao wapo kwenye hii mentorship watakuwa fire vibaya mno. Huna haja ya kwenda kulipa $700,000 kujifunza forex mahali pengine popote, kwa sababu nitakuwa nimeshakufundisha vitu vya msingi, nimekufanyia mentorship, na ukiwa na swali unaniuliza, if you face any problem you see me, lakini pia ukiwa na jambo la kwako unaweza ukalishare kwa faida ya wote. Guys, I'm not the only one here who knows everything. In fact, I don't know everything. Sifahamu kila kitu kuhusu soko la forex. Nafahamu sehemu. Na najua wewe hapo ulipo unafahamu mambo kadhaa kwenye forex. Na kwa hiyo tutakuwa tunapeana pia muda. Wakati mwingine nitakuwa so mimi naifanya presentation. Yawezekana one of you guys will be doing a presentation here. I will provide you the access. You prepare the presentation. You do the presentation. Free. We share knowledge together. This is how we grow together in the forex market. Now, forex trading is a learning process, is a learning market. Lazima tuendelee kujifunza. Ni kitu ambacho ni progressive. Tunakuwa, we grow while we still learning. Tunakuwa huku tunaendelea kujifunza. Mwisho wa siku tunakuwa on the same page. Thank you guys. God bless you. Have a wonderful weekend. And for those Christian, I wish you a wonderful Sunday. See you guys.